Okay, so once again, very good morning, all. In the last lecture, we have started the basic formulae which are important to solve the numericals or to calculate the bending stress. And in the previous lecture, we have discussed the formulas for the Ix6 calculation and the y bar calculation for commonly used sections. So in the previous lecture, we have taken all the formulas which are for the rectangular section, then for the square section, then there is a hollow rectangular section, hollow square section, and then we have taken the circular section and the hollow circular section. So whatever the sections we have discussed in the previous lecture, so all that sections are symmetrical about the x axis. So their CG, if you take the example of circular section, their CG is concentrating at the center point. Therefore, their that section is symmetrical about the x axis. That means the portion which is present above the neutral axis and the portion which is present below the neutral axis, both are same. Therefore, we have directly taken that y bar is equal to capital distance, capital vertical distance divided by 2. Maybe the vertical distance is represented by capital D. So that capital D divided by 2, that will directly considered as a y bar distance, and it is we are considering directly because the sections are symmetrical about the x axis. So in the previous lecture, we have taken all the formulas for the rectangular sections, square sections, and the circular sections. In addition to that, sometimes your beam is also there in the form of I section, in the form of unsymmetrical I section, and then T section. So if the section is given in the form of I section, unsymmetrical I section, so I section will be there in the two types, symmetrical I section and unsymmetrical I section, and third section will be the T section. So if such type of sections will be given, then how to calculate their moment of inertia and how to calculate their y bar distances. Y bar distance we are calculating means we are calculating their CG point. Okay, it may be from the top side or it may be from the bottom side. So if your CG is exactly at the center of the section, if your CG is exactly center of the section, so it is located at a same distance from the top side and the bottom side. So yesterday we have discussed or we have seen, if there is a symmetrical square section, for example like this, if this is the square section, their CG is concentrating at the center. So this CG point is located at the same distance from the top side and at the same distance from the bottom side. That's why we have directly taken capital D divided by 2. Okay, but if there is a unsymmetrical sections will be given, it may be the T section, it may be unsymmetrical I section, then how to calculate their moment of inertia and where their CG is located, that we will discuss in the today's lecture. So initially we will discuss about the symmetrical I section, then we will discuss about the unsymmetrical I section, and then we will discuss about the T section. So we will discuss all the formulas and then we will solve the numericals based on this. So you just continue with same point. What is the figure in front of you? That is right on the heading, symmetrical I section, and you have to draw the figure. Yesterday you have drawn all the figures for the commonly used sections like rectangle, square, circular section. Then this is the new section, that is symmetrical I section. So you have to draw the figure. So why it is called as a symmetrical I section? Can anybody? Why it is called as a symmetrical I section? What is the reason behind that? If you see here, it consists of a total 3 rectangles. For example, if I will join this section and this point. Okay, so this is the section number 1, this is the section number 2, and this is the section number 3. Okay, what I have done, I have drawn one dotted line and this section is divided into the 3 rectangles. Total 3 rectangles. एक सगळ्यात खालचा म्हणजे horizontal rectangle number 1, then another vertical rectangle number 2, and third one horizontal rectangle number 3. So this horizontal rectangle is called as a flange. Please keep in mind, this is called as a flange. तसंच खालच्या पण रेक्टँगल आपण काय म्हणतोय, flange. And this vertical rectangle is called as a web. So give these names also. And in addition to that, this vertical rectangle or this rectangle number 1, it is present at the bottom side. बघा, rectangle number 1 हा section च्या कुठल्या साइडला आहे? Bottom side ला. Therefore
this flange is called as a bottom flange, and this rectangle number 3 is present at the top side, therefore this is called as a top flange. Why it is called as a top flange and why it is called as a bottom flange, that will be visible in the figure. The rectangle one is present at the bottom side of the section, therefore this is bottom flange, and the top flange is present at the top of the section, therefore that is top flange. And the vertical rectangle, the middle vertical rectangle, it is present in only one quantity, therefore it is directly called it as a web. In addition to that, so these two sections you have to just represent by the dotted lines. Okay. So their bottom distance, capital B, then this vertical distance, capital D. If bottom side is capital B, then vertical side is also capital B. Then this web is having their width as a small b, and this web is having their depth as a small d. So represent all the dimensions. The width of the I section, or we can consider the width of rectangular section number 1 and rectangular section number 3 will be the capital B. Okay. Then total height of the I section I have represented at the left side. What is it? Capital D. Total height of the section, or total height of the symmetrical I section will be the capital D, and total width of I section will be the capital B. Then small b is represented for the width of web. Web means this is the vertical rectangle, and त्याची width किती दाखवले तर मी small b, आणि त्याची depth किती दाखवले तर small d. So these distances are very, very important. So draw the figure and represent all the important dimensions on the figure. Divide section in section number 1, 2, 3. Give the names for the respective sections: top flange, bottom flange, and then web. Okay. Now here I have to calculate the moment of inertia and the y-bar distance. So here, if I have to calculate the moment of inertia of this particular section, so for the symmetrical I section, we can calculate the moment of inertia by using the two formulas. One formula is very lengthy and one formula is very, very simple. Please keep in mind, one formula is very lengthy in the sense we have to do the maximum calculations and then you will get the moment of inertia, and only one formula is there. Through that formula, we can directly calculate the moment of inertia for the symmetrical I section only. जो direct formula आहे तो फक्त symmetrical I section साठीच वापरला जातो. If there is unsymmetrical I section, if there is a unsymmetrical T section, then that direct formula will not be applicable for those sections. It is applicable only for the symmetrical I sections. Now, if you see the section, this is the symmetrical I section. Why it is called as a symmetrical I section? Because now please tell me, this is the symmetrical I section. Their CG point is located at the center point or not? Their CG point. If I have to draw the horizontal x-axis, if I have to draw the horizontal x-axis, whether that x-axis at the center of the section or not, whether it is coming at the center of the section or not. For that purpose, we have to check whether that section is symmetrical or not. Whether it is symmetrical about x-axis, whether it is symmetrical about the x-axis or not. Yes? Yes or no?
Yes. Yes, sir. Why? Because if you see the dimensions of the section number 1 and the dimensions of the section number 3, both are same. बरोबर आहे. जे काही टॉप फ्लॅंजचे डायमेन्शन आहेत आणि जे काही बॉटम फ्लॅंजचे डायमेन्शन आहेत, both are same. For example, if the top flange, their width is given as a 200 mm, then bottom width is also 200 mm. That means the dimensions of the top flange and the dimensions of the bottom flange both are same. Therefore, this section is symmetrical about x-axis. So then what will be their y-bar distance? What will be the y-bar distance? If I have to calculate this distance and this distance. This is this and this. This is the neutral axis, बरोबर? This is neutral axis, and this neutral axis is represented here, means this is the CG point of the section. बरोबर? The CG is concentrating at the center point. Why it is concentrating at the center of the section? Because this is the symmetrical eye section. म्हणजे ह्या न्यूट्रल ऍक्सिस चा तुम्ही वरचा पोर्शन कन्सिडर करा किंवा ह्या न्यूट्रल ऍक्सिस चा तुम्ही खालचा पोर्शन कन्सिडर करा. न्यूट्रल ऍक्सिस चा वरचा पोर्शन कन्सिडर केला तर तुम्हाला एक स्मॉल टी मिळतोय, बरोबर? आणि न्यूट्रल ऍक्सिस चा खालचा पोर्शन जर तुम्ही बघितला तर त्या ठिकाणी पण तुम्हाला एक स्मॉल टी मिळतोय. म्हणजे वरचा टी हा फक्त एक्झॅक्टली सेम आहे आणि खालचा टी कसा आहे, इन्व्हर्टेड सेक्शन मध्ये, इन्व्हर्टेड फॉर्म मध्ये. But if you check the dimensions of the section which is above the neutral axis and the dimensions of the section which is below the neutral axis, both are same. Therefore, this CG is concentrating at the center and it is symmetrical about the x-axis. Then what will be the CG distance from the top side and the bottom side? What will be the CG distance from the top side and the bottom side? Capital D divided by 2. Capital D divided by 2. So this will be your y bar. Getting? This will be your y bar. In addition to that, now y bar, it is very simple to calculate. म्हणजे तो जर तुमचा सेक्शन आय सेक्शन दिलेला असेल आणि जर तो सिमेट्रिकल असेल तर त्याचा सीजी रिप्रेझेंट करण्यासाठी व्हर्टिकल डिस्टन्स डिवाइडेड बाय 2. गेटिंग? व्हर्टिकल कुठलं डिस्टन्स घ्यायचंय तर बघा, maximum diameter of the section, sorry, maximum dimension of the section. मग maximum dimension इथं small d पण आहे, मग small d आपल्याला घ्यावा लागेल का? No. So we have to take the total vertical distance and it is represented by the capital D. So capital T divided by 2, it represents the y bar from the top side and y bar from the bottom side. म्हणजे हा जर vertical distance जर तुम्हाला 500 mm दिलेला असेल तर तुमचा y bar काय आला? 250 mm from the top side and the 250 mm from the bottom side. Okay, so this is the y bar calculation for the symmetrical eye section. Now I have to calculate the ix. I have to calculate the ix. Now how it is to be calculated? So there are two formulas for the ix calculation. See, बघा काय केले मी पहिल्यांदा, ह्या टोटल आय सेक्शनचा एक रेक्टँगल मध्ये कन्वर्ट केले. कसं रेक्टँगल मध्ये कन्वर्ट केले? तर हे जे काय डॉटेड लाईन आहेत कडेच्या साइडच्या, त्या डॉटेड लाईन्स आय हॅव जॉईन, बरोबर? मग ह्या डॉटेड लाईन जॉईन केल्यामुळे हा मला एक मोठा रेक्टँगल मिळाला, बरोबर? इथून हा एक मोठा रेक्टँगल मिळाला ज्याचे डायमेन्शन्स काय आहेत मोठ्या रेक्टँगलचे? कॅपिटल बी अँड कॅपिटल डी, बरोबर? मग मी काय करतो बघा, हा मोठ्या रेक्टँगलचा पहिल्यांदा मोमेंट ऑफ इनर्शिया घेतो. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? बीडी क्यूब डिवाइड बाय 12. ठीक आहे. मग ह्या मोठ्या रेक्टँगल मधून जर मी हे दोन रेक्टँगल वजा केले, कुठले? साइडचे. हा एक झाला आणि हा साइडचा एक झाला. समजतंय का? जर ह्या मोठ्या रेक्टँगल मधून जर मी हे रेक्टँगल नंबर 1 आणि हा रेक्टँगल नंबर 2 जर सबस्ट्रॅक्ट केले तर मला कुठल्या सेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळतोय? आय सेक्शनचा मिळतोय, बरोबर? म्हणजे ह्या मोठ्या रेक्टँगल मधून जर हे इकडचा एक सेक्शन आणि इकडचा एक लहान सेक्शन जर मी सबस्ट्रॅक्ट केला तर मला बरोबर आय सेक्शन मिळते. मग कसं सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल सांगा मला? हा मोठ्या रेक्टँगलचे डायमेन्शन घेतले आपण, कॅपिटल बीडी क्यूब डिवाइड बाय 12. मग आता ह्या स्मॉल रेक्टँगलचं बी काय असणार आहे सांगा? तसंच हा स्मॉल बी.
काय असणार आहे त्याची विड्थ? काय असणार आहे विड्थ सांगा. आपल्याला कुठलं डायमेन्शन काढायचंय? हे आणि दिस साइड. समजतंय? कॅपिटल बी मायनस स्मॉल बी. करेक्ट. स्मॉल बी. कॅपिटल बी मायनस स्मॉल बी म्हणजे कुठलं डायमेन्शन मिळालं आपल्याला? इकडच्या रेक्टँगलचं आणि इकडच्या, म्हणजे कॅपिटल बी म्हणजे कुठला आहे? हे टोटल डिस्टन्स किती आहे? कॅपिटल बी आहे. त्या कॅपिटल बी मधून जर हा स्मॉल बी जर सबट्रॅक्ट केला तर कुठलं डायमेन्शन मिळतंय? दिस साइड अँड दिस साइड. आणि व्हॉट इज द डी? व्हॉट इज द व्हर्टिकल डिस्टन्स? स्मॉल आणि त्याचा काय? क्यूब. स्मॉल डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12. So this is the direct formula which is applicable for the symmetrical eye section only. What I have done, whatever the symmetrical eye section is given to you, so that symmetrical eye section initially I have converted in one rectangle, okay, and that the big rectangle is having the dimension capital B and capital D. मग त्याचा मी काय केला? BD cube by 12. So BD cube by 12 this is applicable for the whole rectangle. आणि मग ह्या total rectangle मधून जर मी हे small rectangle which is present at the left side and one more rectangle is present at the right side, हे दोन रेक्टँगल्स त्याच्यातून सबट्रॅक्ट केले तर मला बरोबर आय सेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळतो. मग तो सबट्रॅक्ट करण्यासाठी अगोदर आपल्याला ह्या रेक्टँगलचा आणि इकडच्या रेक्टँगलचे डायमेन्शन्स काढणं गरजेचं आहे. बरोबर? मग एक व्हर्टिकल डायमेन्शन माहिती आहे कुठलं? स्मॉल डी आपल्याला माहित आहे. त्या लेफ्ट साइडच्या रेक्टँगलचा आणि राईट साइड रेक्टँगलचं व्हर्टिकल डायमेन्शन आपल्याला माहित आहे, पण हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन्स माहित नाही. ते म्हणजे कुठले? दिस साइड अँड दिस साइड. मग ते काढण्यासाठी आपण काय केलं तर ह्या टोटल कॅपिटल बी मधून स्मॉल बी सबट्रॅक्ट केला तर तुम्हाला इकडचं पण डायमेन्शन आलं आणि इकडचं पण डायमेन्शन. देअरफॉर आय हॅव टेकन कॅपिटल बी मायनस स्मॉल बी आणि डी क्यूब. मग ह्या रेक्टँगलचं जर आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचं असेल तर बीडी क्यूब बाय 12 हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे. बरोबर आहे? पण इथं बी ची लेंथ काय आलेलं आहे? कॅपिटल बी मायनस स्मॉल बी आणि डी ऍज इट इज डी क्यूब डिवाइडेड बाय. So this will be the direct formula available to calculate the moment of inertia for the symmetrical eye section. But then what is the another formula? What is the another formula? So another formula is C. This is the direct formula available for y bar also. Y bar आपण directly कसा find out केलाय? Capital D divided by 2, capital D divided by 2. Okay, and the distances are same from the top side and the bottom side. मग हा y बार काढण्यासाठी अजून एक फॉर्म्युला आपल्याला बघा काय तो? y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3. And what is the another formula for the ixx calculation? So total ixx is equal to ixx1 plus ixx2 plus ixx3. What it represents is ixx1 means moment of inertia for the section number 1 only. What is ixx2? Moment of inertia for section number 2 only, म्हणजे वर्टिकल रेक्टँगल साठी. आणि ixx3 means moment of inertia for the section number 3. मग ह्या तिन्ही सेक्शनचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेटली आपल्याला फाइंड आउट करावं लागणार, त्याची बेरीज करावं लागणार आणि ती केलेली बेरीज म्हणजे तुमचा काय येणार आहे? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द आय सेक्शन. म्हणजे आपलं कॅल्क्युलेशन काय होणार या ठिकाणी? वाढणार आहे. बरोबर आहे? सेपरेट ixx1 करा, सेपरेट ixx2 करा, सेपरेट ixx3 करा आणि त्याची बेरीज करा आणि मग तुम्हाला टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळेल. सो दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म्युला वी कॅन गो फॉर. ओके, y बार आपल्याला डायरेक्ट फॉर्म्युला माहित आहे काय? कॅपिटल डी डिवाइड बाय 2. आणि हा पण फॉर्म्युला जर तुम्ही y बार काढला तर दोन्हीने काढलेले आन्सर काय येणार आहे? सेम येणार आहे. मग आता ह्या y बारच्या फॉर्म्युलेमध्ये जर तुम्ही बघितलं a1 y1, a1 म्हणजे काय? एरिया ऑफ सेक्शन 1, a2 means area of section 2 and a3 means area of section 3. Then what is the y1, y2 and y3? What is the y1, y2 and y3? Why? What is the definition of y?
नॉट न्यूट्रल ऍक्सिस, बॉटम फ्लॅंज पासून. बघा आपण y बार इज इक्वल टू कॅपिटल D डिवाइड बाय 2 टॉप साइड आणि बॉटम साइड पासून आपण रिप्रेझेंट केलेलं आहे. बरोबर आहे. आपण CG डिस्टन्स फाइंड आउट करतोय म्हणजे आपण न्यूट्रल ऍक्सिसची पोझिशन फाइंड आउट करतोय. बरोबर आहे. आपण y बार डिस्टन्स फाइंड आउट करतोय. हे y बार डिस्टन्स आपल्याला काय मिळालं आहे कॅपिटल D डिवाइड बाय 2 फॉर एक्झाम्पल 250 mm. हे आपण फाइंड आउट करतोय म्हणजे काय करतोय ह्या न्यूट्रल ऍक्सिसची बॉटम फ्लॅंज पासून आणि टॉप फ्लॅंज पासूनची पोझिशन आपण फाइंड आउट करतोय. आपल्याला माहित नाही की हा तुमचा न्यूट्रल ऍक्सिस ह्या सेक्शनच्या सेंटरला आहे का नाही, बट दिस इज अ सिमेट्रिकल आय सेक्शन. त्यामुळे आपल्याला माहित आहे की ह्या न्यूट्रल ऍक्सिसची पोझिशन बरोबर ह्या सेक्शनच्या सेंटर पोझिशनला आहे. बरोबर आहे. पण इनिशियली आपल्याला माहित आहे का नाही, मीन्स we have to calculate it. So y bar is equal to 250 mm. It is located from the bottom side up to the neutral axis. मग तीच डेफिनेशन ह्या y1 ला पण ऍप्लिकेबल आहे, y2 ला पण ऍप्लिकेबल आहे and y3 ला पण ऍप्लिकेबल आहे. So same definition is applicable for the y1, y2 and y3. मग y1 means y1 represents the position of CG of section 1 from the bottom side. ह्या bottom side ला आपण काय म्हणू, ही जी खालची डॉटेड लाईन आहे त्याला आपण काय म्हणूया रेफरन्स लाईन म्हणू. विल गिव्ह वन नेम दॅट इज रेफरन्स लाईन. मग y1 डिस्टन्स म्हणजे काय CG of section 1 from the reference line that is y1. बरोबर. समजा y1 distance, then what is y2? CG of section 2 from the reference line, and y3 means CG of section 3 from the reference line. Always we have to represent the y1, y2, y3 distance from the bottom side. जी bottom side जिथं तुमचा सेक्शन संपतो, बरोबर आहे, जिथं तुमचा सेक्शन संपतो त्या ठिकाणी आपण एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करायची आणि त्या लाईनला काय नाव द्यायचं तर रेफरन्स लाईन नाव द्यायचं. and we have to represent all the y1, y2, y3 distances from the this reference line. जसा ह्या टोटल सेक्शनचा आपण CG पॉइंट काढला by using the formula capital D divided by 2, तसंच y1, y2, y3 represents the CG distances of section number 1, section number 2 and section number 3 from the reference line. मग काय फरक आहे का y बार मध्ये आणि y1, y2, y3 मध्ये? काय फरक आहे का डेफिनेशन नुसार? नाही. फक्त y बार हा कॅपिटल y बार आपल्याला काय इंडिकेट करतो डायरेक्टली टोटल सेक्शनचा CG पॉइंट. बरोबर. हा कॅपिटल y बार काय रिप्रेझेंट करतोय तर टोटल आय सेक्शनचा CG पॉइंट, आणि y1, y2, y3 काय रिप्रेझेंट करते तर प्रत्येक सेक्शन 1, सेक्शन 2 आणि सेक्शन 3 चा CG पॉइंट. गेटिंग हाऊ इट इज टू बी लोकेटेड, कसे लोकेट करायचे बघा. आय हॅव रिप्रेझेंटेड हियर y1, y2 and y3. So we can use this direct formula also and we can use this y bar formula also for the y bar calculation. तुम्ही दोन्हीने जर आन्सर चेक केलं तर तुमचं सिमेट्रिकल सेक्शन साठी दोन्हीचा y bar काय येणार आहे सेम येणार. Getting, but as far as my understanding you have to use this direct formula. If you keep in your mind this direct formula, so this further calculation will be neglected. At least symmetrical I section जर तुम्हाला दिलेला असेल एक्झाम मध्ये तर डायरेक्ट फॉर्म्युला y बारचा काय यूज करणार कॅपिटल D डिवाइडेड बाय 2 आणि Ix चा फॉर्म्युला काय यूज करणार तर BD क्यूब बाय 12 मायनस कॅपिटल B मायनस स्मॉल b into D क्यूब डिवाइडेड बाय 12. So this formula helps for the minimum calculation. जर तुम्ही हा मोठे फॉर्म्युला यूज केले तर तुम्हाला a1 काढावं लागणार, परत y1 काढावं लागणार, त्याच्यामध्ये ऍडिशन करून हे तुम्हाला y बार काढावं लागणार आणि त्याच्यानंतर परत हे Ix1 काढा, Ix2 काढा, Ix3 काढा, त्याची बेरीज करा आणि मग Ix फाइंड आउट करा. Instead of this lengthy calculation we can use this direct formulas for the Ix calculation, at least for the symmetrical section.
अनसिमेट्रिकल सेक्शन साठी आपण हा Ixx चा डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरू शकत नाही किंवा डायरेक्टली y बार इज इक्वल टू कॅपिटल D डिवाइड बाय 2 घेऊ शकत नाही. This formula is applicable only for the symmetrical sections. Getting? So write down these two formulas. Y bar is equal to capital D divided by 2 and you also represent these sections. जे काय दोन सेक्शन आपण सबस्ट्रॅक्ट केले ते दोन सेक्शन हॅचिंग लाईन ना दाखवा तुमच्या फिगर मध्ये पण. Draw this vertical lines, dotted lines and represent that two sections by the hatching line. म्हणजे तुम्हाला समजतंय की कॅपिटल बी मधून स्मॉल बी आपण सबस्ट्रॅक्ट केलेलं आहे. Write down both the formulas. First of all, write down the y bar formula, capital D divided by 2. त्यालाच OR करून त्याच फॉर्म्युलाला OR करून write down the second y bar formula, a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 divided by a1 plus a2 plus a3. म्हणजे y bar चे दोन फॉर्म्युले आले आणि त्याच्या खाली परत दोन Ixx चे फॉर्म्युले राईट डाऊन. त्याच्यामध्ये एक पहिला स्टँडर्ड फॉर्म्युला आपला Ixx is equal to capital BD cube divided by 12 minus capital B minus small b into small d cube divided by 12. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला म्हणजे डायरेक्ट फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे आणि त्याला OR करून दुसरा Ixx चा फॉर्म्युला म्हणजे Ixx is equal to Ixx1 plus Ixx2 plus Ixx3. Write down both the formulas for the y bar and both formulas for the Ixx calculation. But you have to use the direct formulas which is available for the symmetrical I section. So it will reduce your calculation part. This understanding is very, very important. If you are unable to understand this point, so you are unable to solve the numericals. Because many times you are making the mistakes in the y1 distance, y2 distances, y3 distances. So your all the y bar calculation will तुमचा y bar जर चुकला तर तुमचे सगळे कॅल्क्युलेशन पुढचे चुकणार. Okay, have you taken all the formulas? Yes, have taken the formulas along with figure. First y bar formula is equal to capital D divided by 2 and second y bar formula means OR a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 divided by a1 plus a2 plus a3. And two Ixx formulas, one direct, another is with some lengthy calculation like Ixx1 plus Ixx2 plus Ixx3. So any formula you can use, answers will be same by using the both formulas. We can verify that answers while solving the numericals also. Okay, then next, unsymmetrical I section. So draw the figure. Why it is called as the unsymmetrical I section? Now it is visible on the figure. Why it is unsymmetrical? Can anybody? Which are the different dimensions? Section 1 and section 3. Or instead of calling it as a section 1, the dimensions are different for the top flange and bottom flange. So once again, you can give the name. Draw the figure. So this is your top flange. This is your bottom flange. And there is only one wave. Now if you see the dimensions of the top flange and bottom flange, they are different. Barabar? For example, vertical dimension were 15 mm dila ase. And here vertical dimension is also 15 mm. So this is the unsymmetrical I section. Why it is called as unsymmetrical I section? Because
the dimensions of the top flange and the dimensions of the bottom flange are different. बघा top flange चे dimensions काय 150 mm by 15 mm आणि bottom flange चे dimensions काय 75 mm by 15 mm. Their dimensions are not same, therefore this is the unsymmetrical I section. When the section will be the symmetrical I section in the form of I, जर दोन्ही फ्लॅंज म्हणजे टॉप फ्लॅंज आणि बॉटम फ्लॅंजचे जर दोन्हीचे डायमेन्शन जर सेम असतील तर डायरेक्टली त्या सेक्शनला आपण सिमेट्रिकल आय सेक्शन म्हणू शकतो. पण आय सेक्शन मध्ये जर टॉप फ्लॅंजचे डायमेन्शन आणि बॉटम फ्लॅंजचे डायमेन्शन जर वेगवेगळे दिलेले असतील तर दॅट विल बी द अनसिमेट्रिकल आय सेक्शन. And for the unsymmetrical I section, their CG will not be concentrated at the center of the section. आता बघा हे जर टोटल हाईट आपल्याला काढायची असेल आय सेक्शनची तर किती असेल सांगा मला. फॉर एक्झाम्पल दिस वर्टिकल डायमेन्शन जर 100 mm दिलेला असेल, व्हॉट इज द टोटल हाईट ऑफ द आय सेक्शन? 130. How it is 130? तर बघा this 100 mm plus this 15 mm and this 15 mm, so total height is 130 mm. And for the unsymmetrical I section, their CG will not be concentrated at the center point. मग आपण CG काढतोय म्हणजे न्यूट्रल ऍक्सिस ची पोझिशन काढतोय, बरोबर? कारण न्यूट्रल ऍक्सिस हा कशातून जाणार आहे? तुमच्या सीजी मधूनच जाणार आहे, बरोबर? आपण सीजी डिस्टन्स फाइंड आउट करतोय म्हणजे ह्या न्यूट्रल ऍक्सिस ची खालीपासूनचं डिस्टन्स आणि वरचं डिस्टन्स. बट नाव हिअर दिस इज द अनसिमेट्रिकल सेक्शन. हिअर वी कॅनॉट यूज दिस फॉर्म्युला y बार इज इक्वल टू कॅपिटल D डिवाइड बाय, म्हणजे 130 डिवाइड बाय 2 किती आला? 75 mm. 75 mm. दिस फॉर्म्युला will not be applicable. Why? This formula will not be applicable. Why? The section is not symmetrical about x axis. आहे का section symmetrical about x axis? तुम्ही न्यूट्रल ऍक्सिस चा वरचा पोर्शन कन्सिडर करा, तुम्हाला एक टी सेक्शन मिळतोय, बरोबर? न्यूट्रल ऍक्सिस चा खालचा पोर्शन कन्सिडर करा, तुम्हाला एक टी सेक्शन मिळतोय. पण न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या पोझिशनचा जो टी सेक्शन आहे त्याचे डायमेन्शन कसे आहेत? जास्त आहेत. का तर न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा टी सेक्शन कन्सिडर केला तर त्याची विड्थ किती आहे? 150 mm आहे आणि खालच्याची विड्थ किती आहे? 75 mm. Whether it is symmetrical about x axis? No. Therefore, we cannot use direct formula y bar is equal to capital D divided by 2. So, for this symmetrical unsymmetrical I section, we have to use only one formula, that is A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3 divided by A1 plus A2 plus A3. So this formula will not be applicable. Getting? बरोबर आहे. मग हा y बार तुम्हाला काय तर मिळेल. मग हा y बार काढण्यासाठी आपण कुठले डिस्टन्स कन्सिडर करतोय? y1 y2 and y3. मग हे y1 y2 डिस्टन्सेस आपण खालच्या बाजूने घेतोय का वरच्या बाजूने घेतोय? म्हणजे ही झाली तुमची रेफरन्स लाईन. ओके, दिस इज युअर रेफरन्स लाईन. नाउ प्लीज टेल मी, फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज द y1 डिस्टन्स? y1 डिस्टन्स म्हणजे काय रिप्रेझेंट करतोय? CG ऑफ सेक्शन नंबर 1. मग सेक्शन नंबर 1 हा हॉरिझॉन्टल रेक्टँगल आहे, त्याची टोटल हाईट किती आहे? 15 mm. त्याचा CG कुठे कॉन्सन्ट्रेट होईल? 7.5. म्हणजे y1 किती आला? 7.5. 7.5 mm. ठीक आहे. आता y2 काढायचा आहे आपल्याला. y2 म्हणजे काय झालं? फक्त व्हर्टिकल रेक्टँगल. ह्या व्हर्टिकल रेक्टँगलचे डायमेन्शन्स काय आहेत? त्याची विड्थ काय आहे? 15 mm आणि हाईट काय आहे? 100 mm. बरोबर आहे. म्हणजे बरोबर ह्याचा सेंटर पॉइंट, ह्या सेक्शनचा सेंटर पॉइंट म्हणजे काय असणार आहे?
बघा y2 काढताना कसं काढायचं मी तुम्हाला सांगतो. 100 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रिमेनिंग डिस्टन्स 15 mm. So y2 is equal to 50 plus 15 किती आला 65 mm. आपण काय करतो बघा, आपण काय करतो हे 100 मध्ये 15 ऍड करतो, 100 मध्ये 15 ऍड करतो आणि डिवाइडेड बाय 2 करतो. बट वेदर दिस 15 mm इज द पार्ट ऑफ दिस सेक्शन 2, हा 15 mm ह्या सेक्शनचा पार्ट आहे का? ते फक्त ऍडिशनल डिस्टन्स आहे. तुमचा सेक्शन 2 ऍक्च्युअली संपतोय कुठं? इथं आणि वरच्या बाजूला इथं. म्हणजे सेक्शन 2 तुमचा एवढाच आहे ना व्हर्टिकल रेक्टँगल. मग त्याचा सीजी काढण्यासाठी अगोदर त्या सेक्शनचा व्हर्टिकल डिस्टन्स डिवाइड बाय 2 करा. म्हणजे एवढ्या सेक्शनचा सीजी मिळाला. जसा बॉटम सेक्शनचा सीजी म्हणजे ही सेंटर लाईन गेली त्याच्यासाठी, तसं या मिडल सेक्शनचा व्हर्टिकल रेक्टँगल साठी त्याचा सीजी बरोबर त्याच्या सेंटर पॉइंटला येणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे 100 डिवाइड बाय 2. पण 100 डिवाइड बाय 2 जर केलं तर तुमच्या रेफरन्स लाईन पासून ते डिस्टन्स कन्सिडर झाले का? ऍक्च्युअली नाही. मग त्याच्यासाठी हे 15 पण त्यामध्ये ऍड करावं लागणार. गेटिंग हाऊ इट इज टू बी कॅल्क्युलेटेड? टेल मी द y3 डिस्टन्स. y3 मीन्स सेक्शन 2, सेक्शन 3 7.5. म्हणजे पहिल्यांदा काय करावं लागेल बघा तुम्हाला, 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रिमेनिंग डिस्टन्स किती आहेत? 100 प्लस 15. मग किती येणार आहे y3 डिस्टन्स? 122.5. समजलं? कुठं बेरीज करायची आणि कुठं डिवाइड बाय 2 करायचं. ज्या सेक्शनला तुम्ही y1 y2 y3 काढताय त्या सेक्शनचं डायमेन्शन डिवाइड बाय 2 करा आणि त्याच्या खाली राहिले डायमेन्शन्स काय करा? ऍड करा. हा तसं पण चालतंय. टोटल हाईट किती आहे बघा? 130 आहे. बरोबर आहे. त्या 130 मधून जर राहिलेलं वरचं 7.5 जर वजा केलं तर तरी पण तुम्हाला किती येणार आहे? 122.5. पण why I have told this? Because y1 y2 y3 distances we have to consider from the bottom reference line. त्यामुळं हे y1 y2 y3 डिस्टन्सेस काढलेले जर ह्या y बारच्या फॉर्म्युलेमध्ये जर पुट केले तर हा आलेला y बार तुम्हाला खालच्या साइड पासून रिप्रेझेंट करावं लागेल का वरच्या साइड पासून रिप्रेझेंट करावं लागेल? खालच्या साइड पासून. Therefore this is your फर्स्ट y बार. मग हा y बार जर फॉर एक्झाम्पल तुमचा 85 mm आला, बरोबर, हे सगळं कॅल्क्युलेशन करून हा y बार जर तुमचा 85 mm आला तर राहिलेला वरचा y बार काय येईल सांगा मला? 130 मायनस 85 किती येते आन्सर? 15. 130 45. मग दोन्ही y बार सेम आहेत का वेगवेगळे? मग तुमचं सेक्शन सिमेट्रिकल आहे का? x ऍक्सिसला सिमेट्रिकल आहे का? जर x ऍक्सिसला जर सिमेट्रिकल आला असता, कोण आहे? मांजर आहे. जर तो सेक्शन सिमेट्रिकल आला असता तर y बार डिस्टन्स वेगवेगळे आले असते का? जसं मागाच्या एक्झाम्पल मध्ये सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द x ऍक्सिस, त्यामुळे वरचा y बार पण किती आहे? 250 mm आहे आणि खालचा y बार पण किती आहे? 250 आहे. But this is the unsymmetrical section. Therefore, neutral axis is not located at the center. आपण हा पहिला y बार फाइंड आउट करतोय म्हणजेच आपण ह्या सेक्शनचा बॉटम साइड पासून CG पॉइंट फाइंड आउट करतोय, म्हणजेच आपण ह्या न्यूट्रल ऍक्सिसची पोझिशन फाइंड आउट करतोय. मग खालच्या बाजूचं 85 mm आहे आणि वरच्या बाजूचं 45 mm आहे. बोथ y bars are different. Therefore, this section is not symmetrical about the x axis. आणि त्याच्यासाठी फक्त एकच फॉर्म्युला कुठला? y bar is equal to a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 divided by a1 plus a2 plus a3. Getting? समजले सगळ्यांना how to calculate the y bar for the unsymmetrical section? So those who are attending the online have understood? Yes, sir. Yes, sir. What about others? So those who are attending the lectures, all you can unmute and have understood? Yes, sir.
Okay, so y bar is calculated. Now Ixx. So Ixx is equal to Ixx1 plus Ixx2 plus Ixx3. मग Ixx1, Ixx2 आणि Ixx3 कसे काढायचे? तर त्याच्यासाठी परत तीन फॉर्म्युले आहेत बघा. Ixx1 is equal to BD cube by 12 plus A1 in bracket y bar minus y1 bracket square. Similarly, Ixx2 is equal to BD cube by 12 plus A2 in bracket y bar minus y2 bracket square, and Ixx3 is equal to BD cube by 12 plus A3 in bracket y bar minus y3 bracket square. So these are the three formulas to calculate the Ixx1, Ixx2, Ixx3 separately. Now see, Ixx1 means moment of inertia of section 1 only. मग तो कॅल्क्युलेट करताना B आणि D कुठल्या सेक्शनचे घेणार? फक्त सेक्शन 1. मग व्हॉट इज द डायमेन्शन्स? व्हॉट इज द B फॉर द सेक्शन 1? 75 mm. व्हॉट इज द D फॉर सेक्शन 1? 15 mm. एरिया तुम्हाला माहिती आहे 75 × 15. मग हा y बार कुठला घ्यायचा? Which y bar we have to take? A1 y1 चा फॉर्म्युला वापरून जो y बार तुम्हाला आलेला आहे कुठला? फॉर एक्झाम्पल 85 mm. तोच y बार ह्या Ixx1, Ixx2, Ixx3 च्या फॉर्म्युल्यामध्ये वापरायचा. कारण ह्या y बार मधून आपण कुठले डिस्टन्स सबट्रॅक्ट करतोय? y1, y2 and y3. आणि ते डिस्टन्स आपण वरच्या रेफरन्स लाईन पासून घेतलेत का खालच्या रेफरन्स लाईन पासून घेतलेत? खालच्या रेफरन्स लाईन पासून घेतलेत. त्यामुळं आलेला y बार पहिला तोच y बार या Ixx1, Ixx2 आणि Ixx3 मध्ये कन्सिडर करायचा. गेटिंग? व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट? जर तुम्ही हे y1, y2, y3 डिस्टन्सेस हे वरच्या रेफरन्स लाईन पासून जर घेतले असते तर तुम्हाला न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरचा y बार तुम्हाला त्या ठिकाणी कन्सिडर करावा लागला. पण we have taken y1, y2, y3 distances from the bottom side. त्यामुळं Ixx1, Ixx2 आणि Ixx3 च्या फॉर्म्युल्यामध्ये जो y बार घेणार आहे तो y बार म्हणजे कुठला? A1 y1, A2 y2, A3 y3 डिवाइड बाय A1 y2, A1 plus A2 plus A3 हा फॉर्म्युला वापरून जो y बार आलेला आहे तोच y बार त्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय करायचं आहे? पुट करायचं. Getting? So write down these three formulas. Write down the first formula. Ixx is equal to Ixx1 plus Ixx2 plus Ixx3. Okay, no problem. You can take that also. Capital B1, capital D1, capital B2, capital D2, and capital B3 and capital D3. Means it will be again more simplified. Write down the common formula. Ixx is equal to Ixx1 plus Ixx2 plus Ixx3. And then for the remaining three formulas, Ixx1 is equal to, Ixx2 is equal to, and Ixx3 is equal to. So this is the formula for the unsymmetrical sections. For unsymmetrical sections, we have to calculate Ixx by using this formula only. त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरू शकत नाही. ओके?
So below this formula, write down few sentences. In above formulas, म्हणजे सगळेच वरचे जे काय फॉर्म्युला तुम्ही लिहिलेले जातात. In above formulas, the y1, y2 and y3 distances. In above formulas, the y1, y2 and y3 distances will be taken from bottom reference line, will be taken from bottom reference line shown in above figure. फिगर मध्ये पण दाखवायचे बॉटम रेफरन्स लाईन काय. will be taken from bottom reference line shown in above figure. Full stop. Shown in above figure. Full stop. Next line. While calculating ixx1, comma ixx2 and ixx3. While calculating ixx1, ixx2 and ixx3, the y bar distance will be considered. The y bar distance will be considered. Y bar distance will be considered from bottom reference line, up to neutral axis, from bottom reference line up to neutral axis for further calculation. समजतंय? कुठला y बार घ्यायचा आपल्याला? न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालचा आणि खालच्या रेफरन्स लाईन मधला डिस्टन्स. का तर y1, y2, y3 पण आपण खालूनच घेतले, त्यामुळे y बार पण न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालचाच घ्यायचा. गेटिंग? समजतंय हाऊ टू कॅल्क्युलेट y बार अँड ixx for this unsymmetrical I section? Then last will be the T section. Draw the figure. T section. Now the T section is unsymmetrical section or the symmetrical section? Unsymmetrical. We have to think about the x axis only. We have to think about the x axis. ह्या ठिकाणी आपण IYY कुठं काढलाय का? नाही काढला. त्यामुळे IYY is not required to consider. IYY ला तो सिमेट्रिकल आहे, नो प्रॉब्लेम. मग IYY ला तुमचा हा सेक्शन पण सिमेट्रिकल आहे, मागचा अनसिमेट्रिकल आहे सेक्शन, बरोबर आहे. बट वी डोंट consider any IYY. So for the horizontal axis or for the x axis, whether this T section is symmetrical or unsymmetrical. बघा, त्याचा जर न्यूट्रल ऍक्सिस आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल, म्हणजे दिस इज द सेक्शन नंबर 1. आता ह्याच्यामध्ये दोनच रेक्टँगल आहेत, बरोबर आहे. दिस इज द 1 and this is only 2 rectangles are there. That is vertical rectangle number 1 and vertical rectangle number 2. ह्याचा y बार काय कसं काढावं लागेल सांगा मला. दिस इज द अनसिमेट्रिकल सेक्शन, कारण ह्याचा जर तुम्ही एक्स ऍक्सिस किंवा हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस जर तुम्ही फाइंड आउट केला असा, सो दिस इज युअर न्यूट्रल ऍक्सिस. दिस इज युअर न्यूट्रल ऍक्सिस. मग न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरचा तुम्हाला कुठला सेक्शन मिळतोय? अजून एकदा टी सेक्शन. आणि न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालच्या बाजूला तुम्हाला काय मिळतोय? एक वर्टिकल रेक्टँगल मिळतोय. मग वरच्या बाजूला टी सेक्शन आणि खालच्या बाजूला रेक्टँग्युलर सेक्शन. This section is not symmetrical about x axis. Therefore, we have to calculate their y bar by using the formula a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 घ्यावं लागेल का या ठिकाणी? नाही. Therefore, a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus A2. Getting? मग त्याच्या परत खाली आपल्याला एक रेफरन्स लाईन पण या ठिकाणी ड्रॉ करावं लागेल अशी. दिस इज युअर रेफरन्स लाईन. दिस इज जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. आणि याचा आय एक्सेस कसा फाइंड आउट करायला सांगेल मला. आय एक्सेस इज इक्वल टू
Ixx1 प्लस Ixx2 आणि Ixx1 चा फॉर्म्युला काय असणार मग Ixx2 जे मागचे फॉर्म्युले आहेत 3 त्याच्यामध्ये फक्त पहिले 2 फॉर्म्युले इट विल बी ऍप्लिकेबल फॉर द टी सेक्शन कारण 2 सेक्शन आहेत त्यामुळे तिसरा Ixx3 विल नॉट बी ऍप्लिकेबल कारण ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर एक फ्लॅंज आहे ती म्हणजे कुठली टॉप फ्लॅंज and this is the vertical wave. So write down these two formulas. Y bar is equal to A1 Y1 plus A2 Y2 divided by A1 plus A2. This is the formula number 1. And Ixx is equal to Ixx1 plus Ixx2. So write down these two formulas. So the procedure for calculating the Y bar and the moment of inertia for the unsymmetrical I section and the unsymmetrical T section it is same. फक्त unsymmetrical I section मध्ये तुम्हाला 3 सेक्शन मिळतात त्यामुळे तुम्ही Y3 आणि A3 हे डिस्टन्स पण त्या ठिकाणी कन्सिडर करताय आणि T सेक्शन मध्ये तुम्हाला फक्त 2च सेक्शन मिळते त्यामुळे तुम्ही फॉर्म्युला फक्त A1 Y1 आणि A2 Y2 ह्या 2च नोटेशन मध्ये त्या ठिकाणी इंडिकेट करताय अदरवाइज प्रोसिजर इज सेम. मग आपण हा पहिला वाय बार काढतोय बघा हा वाय बार फॉर एक्झाम्पल तुमचा 75 mm आला हा वाय बार तुमचा 75 mm आला म्हणजेच आपण ह्या न्यूट्रल ऍक्सिसची बॉटम साइड पोझिशनची पोझिशन म्हणजे तुमची किती आहे 75 बघा हा वाय बार काढतोय म्हणजे आपण काय इंडिकेट करतोय we are calculating this particular y bar means we are representing the position of neutral axis from the bottom side म्हणजे त्याचा CG ह्या टोटल सेक्शनचा CG बर का हा न्यूट्रल ऍक्सिस आपण रिप्रेझेंट करतोय म्हणजे काय करतोय टोटल टी सेक्शनचा CG पॉइंट असतो हा लक्षात ठेवा आणि आपण y1 काढतोय म्हणजे काय काढतोय हा कॅपिटल y बार काढतोय म्हणजे टोटल सेक्शनचा CG आणि y1 म्हणजे फक्त सेक्शन 1 चा CG आणि y2 म्हणजे फक्त सेक्शन 2 चा CG that we have to understood. आता मला सांगा हा 150 mm असेल वेबचं डायमेन्शन हे 30 mm असेल तर व्हॉट इज द y1 डिस्टन्स and what is y2 distance? What is y1 distance? 75. 150 divided by 2 75. Okay, and what is the y2 distance म्हणजे ह्याचा CG म्हणजे पहिले 150 राहायचा असणार प्लस 30 divided by 2 म्हणजे किती आला 165. So like that we have to add these distances first आणि मग त्या सेक्शनचं डिस्टन्स वर्टिकल डिस्टन्स डिवाइडेड बाय 2 समजतंय अगोदर 30 डिवाइड बाय 2 करा मग प्लस 150 करा किंवा अगोदर 150 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 करा आन्सर चेंज होणार आहे का नाही अंडरस्टूड ऑल द फॉर्म्युलेस how to go for the calculation for the symmetrical I section unsymmetrical I section and unsymmetrical T section हा T जर उलटा दिला तर कॅल्क्युलेशन मध्ये काय फरक पडणार आहे का फक्त टॉप फ्लॅंज कुठे येणार आहे खाली येणार आहे बरोबर त्यामुळे जर T सेक्शन हा सरळ दिला किंवा इन्व्हर्टेड दिला there is no change in the calculation of y bar in the Ixx getting समजले everyone okay now write on the next heading bending moment m for the different types of beams and loads. So we have discussed in the first lecture standard cases simply supported with point load simply supported with UDL and cantilever beam with point load and cantilever with UDL ह्या 4 स्टँडर्ड केसेस वरच आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व मग सॉल्व करताना आपला बेंडिंग स्ट्रेसचा फॉर्म्युला जर बघितला तर m upon I is equal to sigma upon y is equal to E upon r त्याच्यामधला जर तुम्हाला m फाइंड आउट करायचा असेल तर त्या ठिकाणी हे 4 m चे फॉर्म्युले तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे if you see the table if you see the heading मध्ये काय सांगितलंय बेंडिंग मोमेंट मीन्स कॅपिटल M फॉर द डिफरंट टाइप्स ऑफ बीम्स अँड द लोड्स टाइप्स ऑफ बीम आपण किती वापरले
Which are the two types of beams? 4 स्टँडर्ड केसेस मध्ये कुठल्या दोन प्रकारचे बीम आहेत? Simply supported and cantilever. And which are the two types of load? Point load and UDL. So write down first. What is the first condition? Simply supported beam with mid point load. मग त्याची फिगर बघायची दाखवलेला आहे आणि त्याच्यासाठी फॉर्म्युला काय आहे? कॅपिटल M is equal to W into L divided by 4. You also draw the table like this. So the first condition is simply supported beam with mid point load. म्हणजे जो पॉइंट लोड अप्लाय केला तो बरोबर सेंटरला आहे आणि त्याच्यासाठी M चा फॉर्म्युला काय बघा, WL divided by 4. Then second standard case, simply supported beam with UDL on entire span. आणि त्याची फिगर काय? टोटल लेंथ वर UDL स्प्रेड झालेला आहे आणि त्याचा M चा फॉर्म्युला काय? WL square divided by 8. So this formula should be at your tip of tongue. जर तुम्ही हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवू शकला ना तर यू आर अनेबल टू कॅल्क्युलेट द बेंडिंग स्ट्रेस. हे फॉर्म्युला तुम्हाला पाठ असणं गरजेचं आहे. जर पाठ नसतील तर तुम्हाला ह्याची बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड आउट ड्रॉ करावा लागणार आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला तो BMD फॉर्म्युला डिराइव्ह करावा लागणार. But instead of going for this, it is very simple to remind the formulas. Only 4 formulas we have to remind. Simply supported beam with mid point load. Draw the figure and write down the formula also. Simply supported beam with UDL on entire span. Draw the figure and the formula. M is equal to WL square divided by 8. Okay, finish this part. Simply supported over. Can I take next slide? No, sir. Yes, sir. Okay. The Yeah. next, cantilever with point load at free end. Draw the figure. Cantilever with point load at free end, where the cantilever is fixed at one end and the free end W load is applied, and there's a formula. M is equal to W into L. Then case number 4, cantilever with UDL on entire span. Their formula will be WL square divided by 2. And the fifth case also I have shown here, simply supported with point load not at the center. म्हणजे simply supported मध्ये जर तुमचा point load सेंटरला नसेल तर त्या ठिकाणी त्याचा M कसा काढायचा त्याचे पण फॉर्म्युले दिलेले आहेत. जर तो सेंटरला असला असता तर L/2 आला असता डायरेक्ट, म्हणजे परत तुमची केस नंबर 1 झाली असती. But here the point load is not at the center. So here this W is not at the center. So it is at a distance L1 from the left side and L2 from the right side.
So L1 is not equal to L2 here. त्यामुळे दुसरा फॉर्म्युला काय लिहिलाय बघा, M is equal to W into L1 L2 divided by L, किंवा ते A आणि B च्या फॉर्म मध्ये पण लिहिलेलं आहे, कॅपिटल M is equal to W into A into B divided by L. So take this formula also. Here sometimes there is a possibility of wrong formula. For example, case number 4, WL square divided by 2. By mistake, during calculation, we are considering WL cube, WL raised to 4. So whether it is exactly L or L square or L cube or L raised to 4, that is very important. Without these formulas, we are unable to go for the further calculation. Because your bending stage is mostly depends upon the bending moment, and for the bending moment calculation, these 5 formulas are very, very important. And based on this, MCQ questions are also there, so you just mark it as an IMP in your notebook. For MCQs also, questions based on this bending moment formula will be asked. Okay, finish. So below this list of the formula, write down one sentence. It is very important. While calculating bending moment, while calculating bending moment in bracket capital M, while calculating bending moment in bracket capital M, if while calculating bending moment in bracket capital M, if beam is subjected to UDL, if beam is subjected to UDL, don't convert it into point load. If beam is subjected to UDL, don't convert it into point load. Take that value as it is. Take that value as it is, as a W. Take that value as it is, as a W in bending moment formula. In bending moment formula. What is the meaning of this statement? We have converted UDL into point load in chapter number 5. SFD BMD करताना आपल्याला UDL चा point load मध्ये convert करावं लागत होतं, कारण UDL is given in kilonewton per meter, आणि ही kilonewton per meter ची व्हॅल्यू आपण SFD आणि BMD मध्ये आहे अशी वापरू शकत नव्हतो, बरोबर.
मग त्यासाठी आपण काय करायचो, W into L हा फॉर्म्युला वापरून आपण त्याचा पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट करायचो. बट हिअर इफ यू सी simply supported with UDL on entire span, don't convert this UDL value into point load. For example, this UDL value is 10 kilonewton per meter आणि ही लेंथ जर तुम्हाला 2 मीटर दिलेला असेल आणि ह्या फॉर्म्युला जर बघितला तुम्ही, M is equal to WL square divided by, मग हा W म्हणजे कुठली व्हॅल्यू घ्यायची आपल्याला, don't convert 10 into 2 20 kilonewton. So like that, don't convert UDL into point load. Take this W value as it is in the bending moment formula. फक्त याचं काय करावं लागेल बघा, कशामध्ये दिलाय हा 10 kilonewton per meter, तो कशामध्ये कन्वर्ट करावा लागेल आपल्याला, न्यूटन पर mm. मग कसं करावं लागेल बघा, 10 into 10 raised to 3 म्हणजे किलोन्यूटनचा न्यूटन मध्ये झाला, त्यामुळे एक 10 raised to 3 वरच्या बाजूला आलं, खालच्या बाजूला काय आहे, मीटर आहे, मीटरच्या एमएम मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय करावं लागणार आपल्याला, परत 10 raised to 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार, पण हे मीटर न्यूमरेटरला का डिनॉमिनेटरला आहे, म्हणजेच कुठे येणार 10 raised to 3 खाली, म्हणजे 10 raised to 3 10 raised to 3 कॅन्सल, म्हणजे ही W ची व्हॅल्यू तुमची किती आली, 10 न्यूटन पर एमएम. जर तुम्ही तो पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट केला असता तर पॉइंट लोडची व्हॅल्यू किती आली असती, 10 into 2 20 किलो न्यूटन आणि त्याचं न्यूटन मध्ये परत 20 into 10 raised to 3. डोंट फॉलो दिस प्रोसेस. फक्त एसएफडी आणि बीएमडी मध्येच आपल्याला युडीएल हा पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट करावा लागतो. बट इन बेंडिंग स्ट्रेस कॅल्क्युलेशन और व्हाइल कॅल्क्युलेटिंग बेंडिंग मोमेंट, डोंट कन्वर्ट दॅट युडीएल इनटू पॉइंट लोड. जी किलो न्यूटन पर मीटरची जी काय व्हॅल्यू आलेली आहे तीच व्हॅल्यू फक्त न्यूटन पर एमएम मध्ये कन्वर्ट करा आणि ती आलेली व्हॅल्यू ऍज अ डब्ल्यू पुट करा. and it is for only UDL case. W पॉइंट लोड जर दिलेला असेल तर ती पॉइंट लोडची व्हॅल्यू ऍज इट इज W तुम्ही पुट करू शकता, बरोबर. तसंच कॅन्टिलिव्हर मध्ये ही W ची व्हॅल्यू ऍज इट इज तुम्ही W पुट करू शकता, पण इथं परत UDL आहे. फॉर एक्झाम्पल हा UDL 30 किलो न्यूटन पर मीटर दिलेला असेल तर तुम्ही काय करणार, न्यूटन पर एमएम मध्ये कन्वर्ट करायला लागणार. परत काय करणार, 30 into 10 raised to 3 डिवाइड बाय 10 raised to 3. पहिलं 10 raised to 3 म्हणजे किलो न्यूटनचं न्यूटन आणि दुसरा 10 raised to 3 खालच्या बाजूला म्हणजे मीटरचं एमएम. दिस विल गेट कॅन्सल, म्हणजे तुमची W ची व्हॅल्यू किती आली, 30 न्यूटन पर एमएम. समजलं? Getting? That's why I have given that statement. It is very important. Many times students are converting that UDL into point load आणि ती point load ची व्हॅल्यू त्याही काय करतात या ठिकाणी पुट अप करतात. मग तुमचा हा एम चुकला तर तुमचं पुढचं सगळं कॅल्क्युलेशन चुकीचं होणार. समजलं? Okay. So now we will solve the numericals. So put the heading problems on bending stress calculation. Problems on bending stress calculation. Problems on bending stress calculation. So the statement is in front of you. So we will read the statement carefully first, and then we will go for the solution. Recording in progress. Problems on bending stress calculation. Okay, so just we will read the statement carefully first. We have to understood which type of beam is there, which type of load is there, and what exactly we have to calculate. See, a steel cantilever beam. So type of beam is identified in the first statement only, or first sentence only. A steel cantilever beam of span 4 meter subjected to point load of 2 kilonewton at free end, and we have to check whether the statement is given, whether that statement is applicable for our standard cases or not. बरोबर आहे, आपल्या 4 स्टँडर्ड केसेस मध्ये ते स्टेटमेंट बसतंय की नाही, that first we have to understood. So here the cantilever beam is there. That cantilever beam is having total length 4 meter and it is subjected to the point load of 2 kilonewton at free end, and we are having that standard case, that is cantilever beam with point load at free end. Full stop. The cross section of the beam is 50 mm wide and 75 mm deep. 50 mm wide and 75 mm deep means
whether that beam is having the rectangular section or square section or circular section. Rectangular section. Why? Because B and D are not same. जर ते दोन्ही सेम असले असते तर स्क्वेअर झाला असता आणि या ठिकाणी जर डायमीटर दिला असता तर तो सर्क्युलर झाला असता. बट वाइड मीन्स width is given 50 mm and deep means depth किंवा height it is given 75 mm. Full stop. Calculate maximum bending stress and draw the stress distribution diagram. We have to calculate the bending stress induced in the beam and we have to draw their stress distribution diagram. So this is the statement. Okay. So what is our first requirement? First of all, we have to draw the figure. Which type of beam is there? Cantilever beam is there. So draw the figure first. Or first of all, you can write down the given parameters. Length is equal to 4 meter is equal to 4000 mm. Value of W is equal to 2 kilonewton is equal to 2 into 10 raised to 3 Newton. So wide means capital B is equal to 50 mm. Capital D is equal to 75 mm and we have to calculate the bending stress. It will be represented by sigma B. So this will be given parameters. And in front of that, draw the figure. How to draw the figure? So cantilever beam. It is subjected to the point load of 2 kilonewton. Length is 4 meter. त्याच्या समोर त्याचा section draw करा. It is rectangular section. Now this rectangular section is symmetrical about x-axis or not? त्याचा CG बरोबर सेंटरला येणार आहे का नाही? It is there. कारण तुम्ही त्याचा जर CG काढला तर त्याच्या वरच्या पोर्शनला पण तेवढंच आहे, खालच्या पोर्शनला पण तेवढंच आहे. So their width is 50 mm and this vertical dimension is 75 mm. आणि त्याच रेक्टँगल सेक्शनच्या समोर थोडी जागा सोडा आपल्याला स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी. You leave some space by the dotted line in front of the section. किंवा खालच्या बाजूला सेक्शन काढला असेल तर खाली काढा. But you have to leave some space in front of the rectangular section to draw the stress distribution diagram. Same process we have to follow for all the remaining problems. ज्या ठिकाणी तुम्ही I सेक्शन काढणार आहे, T सेक्शन काढणार आहे, सर्क्युलर सेक्शन काढणार आहे, त्याच्या समोर त्याचे डॉटेड लाईन रिप्रेझेंट करायचे. कारण तुमचा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम त्या सेक्शन मध्येच बरोबर रिप्रेझेंट झाली पाहिजे. So this will be the figure. That is cantilever beam subjected to the point load at the free end and the length of the beam is 4 meter. And the section is given as a rectangular section as per the dimensions mentioned in the statement. 50 mm and 75 mm. Okay. So what is the formula of our bending stress formula? M upon I is equal to sigma upon Y is equal to E upon R. Out of that, we have to use first combination M upon I is equal to sigma B upon Y. In front of write down capital sigma is equal to sigma B. Sigma B is equal to sigma आहे तुमचा. त्यामुळे तुम्ही निस्ता सिग्मा जरी काढला तर that will be also your bending stress. And if you have calculated sigma B, it also represents the bending stress. So M upon I is equal to sigma B upon Y. Okay. So now, as per, write down. As per condition of given beam, as per the condition of given beam, that is cantilever
capital M is equal to. So this is under standard case. Cantilever beam with point load at the free end. What will be the M formula? It is given to you. M is equal to W into L. So what is the W value? 2 into 10 raised to 3. What is the length? 4000. So what will be M formula? Sorry, what will be the M answer? 8 into 10 raised to 6 Newton mm. So represent your answer in the chat box. Those who have calculated, use our standard formula. As per the standard case, cantilever beam with point load at the free end, we are having the list of the formula. M is equal to W into L. So W value, L value is given. You will get the M as a 8 into 10 raised to 6 Newton mm, not Newton per mm. It is force into perpendicular distance. Have got 8 into 10 raised to 6 Newton mm. So represent your answers in the chat box. I will check and verify all the answers. Eight into 10 raised to 6 Newton mm. Then Ixx is equal to capital I. What is the formula for the rectangular section? BD cube divided by 12. So put the value of B, 50 into 75 cube divided by 12. Therefore, I is equal to Ixx is equal to, what will be the answer? 1.75 into 10 raised to 6. What is the unit? I have told mm raised to 4. Okay, calculate the moment of inertia also. So still some students are not sending their answers in the chat box. Solve it and send me the answers in the chat box immediately. So the moment of inertia is correct, 8 into 10 raised to 6. Sorry, bending moment is correct, 8 into 10 raised to 6 Newton mm. Then I is also correct, that is Ixx 1.75 into 10 raised to 6, not Newton per mm raised to 4. The unit is only mm raised to 4. Unit is only mm raised to 4. So what will be the y bar? आता ठिकाणी y bar म्हणजे काय असणार तुमचा? Capital Y is equal to y bar is equal to capital D divided by 2. So 75 divided by 2. Therefore, capital Y is equal to y bar is equal to 37.5 mm. Yes, correct. 1.75 into 10 raised to 6. Then y bar means your y distance. बरोबर. आता या ठिकाणी फक्त y bar म्हणजे तुमचं y distance. कारण एकच सेक्शन आहे ना. त्यामुळे त्या y बार तुम्ही y1 पण म्हणू शकता किंवा नुसतं कॅपिटल y पण म्हणू शकता आणि y पण म्हणू शकता किंवा y bar पण म्हणू शकता. म्हणजे हा तुमचा झाला न्यूट्रल ऍक्सिस. गेटिंग? हा झाला तुमचा न्यूट्रल ऍक्सिस. म्हणजे this distance will be your 37.5 mm. So y is equal to y bar is equal to 37.5 mm. And then we have our standard formula m upon I is equal to sigma b upon y. So put all the values. So m 8 into 10 raised to 6 divided by 1.75 into 10 raised to 6 is equal to sigma b we have to calculate, and y distance is 37.5 mm. So I will write down the equation in the form of sigma b. So what I will do, 8 into 10 raised to 6, this 37.5 I will take to the left side. So here it will get multiply, divide by 1.75 into 10 raised to 6 is equal to sigma b. Therefore, your sigma b will be
171.42 Newton per mm square. So this will be your bending stress. So calculate the value 171.43 or 171.42. Both answers will be accepted. So this will be your bending stress. This will be your bending stress. So now this bending stress 171.42, where it is maximum? Where it is maximum? If you take your rectangular section in front of you, where it is maximum? Bending stress is maximum where? Top fiber and bottom fiber, or top side and bottom side of the section, and where it is equal to 0. It is always 0 at the neutral axis. मग त्याची स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी मी पहिल्यांदा काय सांगितलं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करायची. Now here we are able to distinguish where it is sigma t and where it is sigma c. Where it is sigma t will be represented at the right side of the vertical line and sigma c will be represented at the left side. Now here we know this is the cantilever beam. Okay, and cantilever beam मध्ये वरचा पोर्शन किंवा टॉप फायबर इज अंडर टेन्शन और कॉम्प्रेशन, बॉटम कॉम्प्रेशन. त्यामुळे वरच्या बाजूला तुमचा हा सिग्मा टी झाला, इकडच्या बाजूला सिग्मा टी ची व्हॅल्यू किती असणार आहे सांगा? What is the value of sigma t and what is the value of sigma c? Both are same. आपल्याला किती स्ट्रेस मिळाले? बघा आता फॉर एक्झाम्पल ना तुम्हाला सांगतो, हा वाय बार 37.5 आलाय, बरोबर आहे, म्हणजे तो आपण वायसी कन्सिडर करू शकतो, बरोबर. दिस वाय बार इज 37.5 mm. We have considered from the bottom side. मग न्यूट्रल ऍक्सिस मधला आणि बॉटम साइड मधलं टोटल सेक्शन हा अंडर टेन्शन आहे का कॉम्प्रेशन आहे? न्यूट्रल ऍक्सिस पासूनचा खालचा पोर्शन हा टेन्शन मध्ये आहे का कॉम्प्रेशन मध्ये आहे? म्हणजे हा आल्याला वायसी आपण वायसी पण कन्सिडर करू शकतो. जर हा 37.5 असेल तर राहिलेला वाय बार हा काय कन्सिडर करायचा? YT. Why it is YT? Because above neutral axis your section is subjected to tension. तो किती येणार आहे? YT किती येणार आहे? 37.5. मग सिग्मा टी आणि सिग्मा सी पण किती येणार आहे? जर YT आणि YC जर वेगवेगळे असतील तर तुमचे सिग्मा टी आणि सिग्मा सी च्या पण व्हॅल्यू काय असणार आहे? वेगळे असणार आहे. बट हियर युअर सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट x axis, therefore your YC is equal to YT is equal to Y is equal to Y bar. Therefore, your sigma B is equal to sigma T is equal to sigma C is equal to sigma is equal to 171.42 Newton per mm square. समजलं? Why YT and YC are same? सेक्शन इज सिमेट्रिकल आणि तो सिमेट्रिकल असल्यामुळे तुमचा YT आणि YC सेम आहे. दॅट्स व्हाय युअर सिग्मा टी व्हॅल्यू अँड सिग्मा सी व्हॅल्यू इज ऑल्सो सेम.
Is my screen is visible? Yes, screen is visible to all. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the cantilever beam with UDL on entire span. Case number 4. Barabar. Calculate the maximum bending stress. Same problem is there, whatever we have solved the previous one. So first of all, write down all the given parameters. See, value of B is equal to 150 mm. Value of D is equal to 300 mm. Value of W so write down value of W is equal to 20 kilonewton per meter. ह्याचं आपल्याला कशामध्ये कन्वर्ट करावं लागेल न्यूटन पर mm. सो 20 into 10⁻³ म्हणजे किलो न्यूटनचं न्यूटन मध्ये झालं मीटरचं mm मध्ये करण्यासाठी खालच्या बाजूला मीटर त्यामुळे 10⁻³ सो 10⁻³ 10⁻³ will get cancel. Your W value is equal to 20 Newton per mm. Okay, and we have to calculate the bending stress. Length is also given. L is equal to 2 meter is equal to 2000 mm, and we have to calculate the bending stress. So these are the given parameters. So immediately you have to draw the figure. So cantilever beam subjected to the UDL on entire span. UDL वर दाखवताना this is equal to 20 kilonewton per meter. Length is 2 meter. And this section is once again rectangle section. Okay, so its dimensions are 150 mm wide and 300 mm deep. So this is the figure. You just take the projection lines of the top side and the bottom side. Don't represent the neutral axis because still we have not calculated. Upon center line directly find draw करू शकत नाही because we don't know whether it is exactly center or not. Okay, the same procedure we have to follow. So this is the problem which comes under the case number 4. Barabar? Cantilever beam with UDL on entire span. So we are having the formula once again, that is M upon I is equal to sigma B upon Y. So this is the formula. But first of all, we have to calculate the M, then we have to calculate the moment of inertia I, then we have to calculate the Y as a Y bar. Okay, we have to calculate the Y as a Y bar, and then we have to calculate the sigma B. So as per condition of cantilever beam. So what is the M formula? WL square upon 2. What is the W value? 20 Newton per mm. What is the L? 2000 square divided by 2. So what will be the M value? 20 into 10⁻³ Newton mm. Please check your answer. M is equal to 20 into 10⁻³. (20 into 10⁻³ or 40 into 10⁻³? Have you taken the 40 into 10⁻⁶, sir. 40 into 10⁻⁶. Please check your answer. बरोबर आहे का? 40. 40 into 10⁻⁶. So I think you have not made the square of the
length. So sometimes this is the possibility of mistakes in the calculation. आपण फॉर्म्युला असतो WL स्क्वेअर डिवाइड बाय 2, पण आपण त्या 2000 चा स्क्वेअर करतच नाही, फक्त 20 into 2000 divided by 2. So 40 into 10 raised to 6 Newton mm. Please check your answer and send your answers in the chat box. M is equal to 40 into 10 raised to 6 Newton mm. Then I is equal to Ixx is equal to BD cube divided by 12. So value of B 150, value of D 300 cube divided by 12. So Ixx is equal to capital I is equal to how much? 337.5 into 6 mm raised to 4. Please check your answer. 337.5 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Please check your answers. Moment of inertia for the rectangular section, we are having the formula BD cube by 12. 337.5 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Okay, then y is equal to, sorry, y bar is equal to y is equal to capital D divided by 2. So 300 divided by 2 is equal to 150 mm. So now by locating this 150 mm on the figure, can I say that the section is symmetrical about the x axis? So draw the neutral axis position. And now this is the cantilever beam. बरोबर, this is the cantilever beam. मग neutral axis खालचा पोर्शन कसा असणार आहे? कॉम्प्रेशन असणार आहे. मग हा पहिला जो आपण y बार काढलेला आहे हा काय येणार आहे? yc. बरोबर, बरोबर आहे yc. But y is equal to y bar is equal to yt is equal to yc is equal to 150 mm. So represent the distances on the figure also. So here this is yc is equal to 150 mm and the top side distance yt is also is equal to 150 mm. So all the distances we have calculated. So put our formula, that is m upon I is equal to sigma b upon y. So m we have calculated how much? 40 into 10 raised to 6 divided by 337.5 into 10 raised to 6 is equal to sigma b divided by 150. So next step will be 40 into 10 raised to 6 into 150 divided by 337.5 into 10 raised to 6 is equal to sigma. What will be the bending stress? 17.77. 17.77 Newton per mm square. And the section is symmetrical about the x-axis, therefore your tensile stress and compressive stress. Here in the statement they have not asked find out the tensile stresses and compressive stress. असं पण स्टेटमेंट ते विचारू शकतात त्याच्यामध्ये. पण आपण जो टेन्साइल काढतोय तो कॉम्प्रेसिव्ह काढतोय, तो कुठला स्ट्रेस आहे? जर टेन्साइल काढला किंवा जर कॉम्प्रेसिव्ह काढला तर आपण दोन स्ट्रेसेस काय कन्सिडर करतोय तर बेंडिंग स्ट्रेसेस. So if they have asked in the statement find out the sigma t and find out the sigma c, so we have to follow the same procedure, but at the end you have to represent, that is sigma t is equal to sigma c is equal to sigma b is equal to
sigma is equal to 17.177 Newton per mm square. So this is your final answer, 17.78 or 17.77 Newton per mm square. So this is your answers. So by taking the reference object, you have to draw the figure. So first of all, this is your vertical line. Okay, so sigma t is present at the right side of the vertical line and sigma c is present at the left side of the vertical line. So sigma t is equal to 17.177 Newton per mm square. So write down, and sigma c is equal to 17.77 Newton per mm square. And this you have to join by the inclined line. So bottom section is under compression, top section is under tension, and this is your neutral axis. And at the center point, your sigma t is also equal to 0, your sigma c is also equal to 0, means we can say that the bending stress is equal to 0 at the center point, and it is maximum at the top side of the section and the bottom side of the section. So this is the bending stress distribution diagram. So here they have asked only bending stress calculation, and we have calculated it 17.77 Newton per mm square. Okay, so these are the two problems which we have solved based on the rectangular section, where in one case cantilever beam is subjected to the point load at the free end, and another case cantilever beam is subjected to the UDL on entire span. So how to check the type of beam, how to check the type of load, that we have understood through this particular statement. And in addition to that, whatever the two problems we have solved here, so both the sections are symmetrical about the x axis, so need not require to calculate yt and yc separately. So all it is verified in the figure, the yt is equal to yc, because the sections are symmetrical. But if your section is not symmetrical, then your yt is not coming equal to yc. And where it is possible, in unsymmetrical I section and in the T section. जर तुम्ही unsymmetrical I section घेतला किंवा तुम्ही unsymmetrical T section घेतला, तर त्यामध्ये तुमचे y बार ते न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा वेगळा असेल, न्यूट्रल ऍक्सिसचा खालचा वेगळा असेल. पण त्या ठिकाणी जर तुम्ही सिमेट्रिकल आय सेक्शन घेतला, तर त्या ठिकाणी y बार वेगळे असतील का? Because your CG is concentrating at the center. Okay, so this is about the second numerical which we have solved based on the cantilever beam, and it is subjected to the rectangular section. So we will check next one. So you can take this statement in your notebook. A cast iron bracket subjected to bending. A cast iron bracket subjected to the bending has cross section of I. बघा इथे दिलाय, कुठला सेक्शन दिलाय तर I section, formed with unequal flanges. Formed with unequal flanges. The dimension of section shown in the figure. Unequal flanges. मग सांगा, unsymmetrical section असेल का symmetrical I section असेल? Unequal flanges. Flanges म्हणजे कुठल्या? Top flange and bottom flange. जर ते unequal म्हणजे काय? Dimensions वेगवेगळे आहेत. मग तो symmetrical I section असेल का unsymmetrical I section असेल? Unsymmetrical. That you have to understand. So dimensions are unequal, shown in the figure. The figure will be given. I will represent that figure. Find the position of neutral axis. म्हणजे काय काढायचं सांगा? Find the position of neutral axis means which value we have to calculate. CG means y bar. बरोबर. आपण न्यूट्रल ऍक्सिस ची पोझिशन रिप्रेझेंट करतोय, म्हणजे आपण खालून तो न्यूट्रल ऍक्सिस किती डिस्टन्सवर आहे, that we are representing means we are representing the position of neutral axis. किंवा तुमच्या नोटबुक मध्ये वर लिहून घ्या लगेच, position of neutral axis is equal to y bar. Position of neutral axis is equal to y bar. In bracket yt or yc, कुठला पण असू शकतो. Position of neutral axis is equal to y bar
in bracket YT or YC. So find the position of neutral axis, then moment of inertia about neutral axis. बरोबर, म्हणजे काय काढायचं आपल्याला? IXX. हा जो आपण I काढतोय लक्षात ठेवा, BDQ/12 हा कुठल्या ऍक्सिसला काढतोय? XX ऍक्सिसला, म्हणजेच सेंटर लाईनला, म्हणजेच न्यूट्रल ऍक्सिस. कारण हा न्यूट्रल ऍक्सिस काय करतोय? टोटल सेक्शनचा CG रिप्रेझेंट करतो. बरोबर आहे. मग टोटल सेक्शनचा जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा असेल तर तो कुठल्या ऍक्सिसला काढावा लागेल? XX ऍक्सिस. म्हणजेच काय? X ऍक्सिस म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतोय? न्यूट्रल ऍक्सिस. त्यामुळे त्यांनी स्टेटमेंट मध्ये काय सांगितलं बघा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल ऍक्सिस. म्हणजे आपण IXS काढतोय तो तुमचा न्यूट्रल ऍक्सिस वरच प्रेझेंट असतो. इफ मॅक्सिमम BM इज 40 मेगा न्यूटन MM, determine the maximum bending stress. Determine maximum bending stress. आता maximum bending stress कसा ठरवायचा? How to decide the maximum bending stress? तुम्हाला दोन स्ट्रेसेस मिळणार आहेत, बरोबर? सिग्मा T आणि सिग्मा C. मग त्यातला मॅक्सिमम कुठला ठरवणार? सिंपल. दोन आन्सर मधले जे मोठा आन्सर आहे तेच म्हणजे तुमचा मॅक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस असणार आहे. आतापर्यंत आपण दोन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले, त्याच्यामध्ये आपल्याला मॅक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मिळालाय का? व्हाय? बोथ आर सेम, कारण युअर सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट XX axis, therefore your sigma T is equal to sigma C is equal to 171.42. दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये सिग्मा T is equal to sigma C is equal to 17.77. त्यामुळे ह्याच्यातला आपण मॅक्सिमम डिसाइड करू शकतो का? नाही. बट इफ युअर सेक्शन इज अनसिमेट्रिकल, then we are able to decide which will be the maximum value and which will be the minimum value. Getting? So the figure I have not represented here. So draw the figure, symmetrical I section. I will give the figure only and then we will stop. So this is the top flange. So this is the top flange. Then one vertical wave will be there. So this is the vertical wave. And then there is a bottom flange. Okay, so this is the unsymmetrical I section. So their dimensions are, this is 130 mm for the bottom flange. So this vertical distance will be 50 mm. For the top flange, it is equal to 200 mm. And their depth is also once again 50 mm. And this distance, this to this, it is equal to again 200 mm. Wave width, so this is again 50 mm. So this is your section number 1 as a rectangle. This is your section number 2, second rectangle, and this is your section number 3, third rectangle. So this is top flange. This is bottom flange, and this is your wave. Are we able to represent the position of neutral axis? त्याचा न्यूट्रल ऍक्सिस आपण सेंटरला ड्रॉ करू शकतो का? नाही, कारण दिस इज अनसिमेट्रिकल I section.
बघा खालच्या फ्लॅंजचे डायमेन्शन 130 by 50 mm आहे आणि वरच्या फ्लॅंजचे डायमेन्शन 200 by 50 mm आहे. So this is not symmetrical eye section. This is the unsymmetrical eye section. So we are unable to represent the position of neutral axis at the center point. म्हणजे what is the total height of the section? 200 plus 50 plus 50 300 divided by 2 आपण करू शकतो का y bar calculate करताना? So we have to calculate y bar separately by using the formula a1 y1 a2 y2 a3 y2. Okay, so take this particular figure in your notebook. The remaining part we will take in the next lecture. Okay, so with this today we will stop here. This problem we will solve in the next lecture.